Let's start the document for cells of the immune system. So, we discussed before that the immune system is the first line of defense to our body. It defends our body against any non-self. And we discussed in document 3 the type of non-self, like virus, bacteria, any graft of different HLA, any red blood cells of non-compatible blood type, any worms, any modified self like cancer or VIC, virally infected cell. Now we need to know who are in charge to defend us. Who are the agent? Who are the army of the immune system? مين الجيش تبع الاميون سيستم؟ مين بيدافع عنا؟ مين بيعمل حرب ضد النون سيلف؟ They are the cells of the immune system. As you can see in the pictures grade 12, they are the soldiers, جنود. Type of leukocyte. First of all, let me remind you about the type of cells in the blood. I have the red blood cells, the white blood cells, and I have the platelets. Okay? So, the red blood cells are the non-nucleated cells. The white blood cells, they are called leukocytes or the immune cells, and the abbreviation is WBC. And my concern is in these type of cells because these cells constitute the cells of the immune system. يعني ما حنحكي عن red blood cells ولا حنحكي عن البليتلتس، رح نحكي عن الوايت blood cells أو خلايا الدم البيض يلي هن بنقولهم leukocyte أو الاميون cells خلايا المناعة. The leukocytes that are involved in the protection and the defense of the body against foreign bodies. So the white blood cells or the leukocyte, they are the immune cells يلي هن in charge, they are involved, they are responsible to defend the body against any foreign bodies. What are the foreign bodies? They are the non-self يلي طلبنا منكم تحفظون in document 3. I summarized in this table the origin, the progenitor cell, the WBC, the antigenal receptors, the shape, the function, and the type of the immune response. It's a wide classification for the white blood cells, but it's important to know the origin. يعني, what is the origin of the white blood cells? The origin, it is the bone marrow. اوكي او النخاع العظمي اوكي مش الشوكي النخاع العظمي the bone marrow. In this bone marrow يلي هي the largest bone in the body, they are stem cells خلايا جذعية أو خلايا أساسية. These stem cells هن pluripotent. اوكي يعني pluripotential. What do I mean by pluripotent? يعني these stem cells can differentiate into different type of the immune cells. So these pluripotent bone marrow stem cells. So حارجع عيد بقلب البون مارو في عندي stem cells. These stem cells هن مطرح ما بيخلقوا كل خلايا المناعة. Okay, so what is the origin of the immune cells? It is the bone marrow stem cells. They are pluripotent. What do I mean by pluripotent, guys? Can differentiate it into different type of immune cells. Progenitor cells أو the mother cell يعني الخلايا الأم. I have two origin. So these stem cells are of two types, myeloid stem cells and lymphoid stem cells. What do I mean by myeloid stem cells? These type of cells are non-specific, which means that they mount non-specific immune response against invading aggressors. They deal with all antigens equally, regardless of their identity, shape, and the structures. They have no receptors for the coming intruders or strangers or invaders or foreign bodies. شو يعني هذا الحكي؟ يعني الستام سيلز الموجودين بالبون مارو هن فئتين أو two types. عنا myeloid stem cells and lymphoid stem cells. الميلويد stem cells بيعطوني خلايا مناعة يلي هن ما عندهم ريسبتر على سطحهم. اوكي، ريسبتر شكله مثل الواي. هيدول خلايا المناعة مثل ما عم بتشوفوا بالصورة المونوسايت والجرانيولوسايت والماست سيلز هن بنقول لهم non specific immune cells.
What do I mean by non-specific immune cells؟ يعني مما فات على الجسم من دون ما يتعرفوا عليه، مجرد انه حسوا حدا غريب بالجسم بيركضوا وبيعملوا ضده defense، بيعملوا ضده immune response. وهالimmune response بتكون non-specific. What do I mean by non-specific؟ يعني it doesn't rely on the recognition. It rely only that there is an intruder, there is an invader, there is a strange body coming into our body. So that's why they come in a fast way and mount an immune response. مشان هيك immune response أو الدفاع من إلا non-specific immune response regardless of their identity. يعني ما بيتعرفوا على الانترودر، ما بيهموا شكلهم ولا الايدنتيتي ولا الشيب، دغري بيهجموا وبيبلعوا وبيكسروا. اوكي سو بما انه هدول يعني فينا نقول اذا بدكم لواء اول، يعني هن مسؤولين حيلا حدا غريب من دون ما يتعرفوا عليه ويعرفوا نقاط ضعفه ويعملوا ضده دفاع بشكل منظم، هن بيعملوا non-specific immune response. That's why I repeat, these type of cells, they are non-specific cell which mount a non-specific immune response, which mean they deal with all intruders equally regardless of their identity, shape and size. They differentiate into هدول الميلويد stem cells بيعطوني المونوسايت، رح نسميهم بعدين macrophages، رح يعطوني granulocyte لأنه في بقلبهم grains سو سميناهم granulocyte، monocyte لأنه شكلهم مثل هورس، النيوكليس تبعيلها مثل هورس شو، وماست cells هن involved in the allergy. فإذا لحد هلا رح نحفظ إنه الميلويد stem cells بينقسموا لثلاثة: monocyte, granulocyte and mast cell. شو هن المونوسايت؟ المونوسايت على طول بنلاقيهم بفحوصات الدم، هن أكيد they differentiate يعني بس ينضجوا بصير اسمهم macrophages. phage يعني يبلع. macro means they have the ability to engulf and digest a big molecule، يعني عندهم القدرة يجوا على الانترودر يقربوا عليه على البكتيريا for example يحوطوها ويكسروها. that's why حنسميهم أكيد macrophages. granulocyte هي عندهم sub classification neutrophils, eosinophils and basophils. مش مسؤولين نعرف غير السب كلاسيفيكيشن. الروز لكل البقايا هن إلهم علاقة ببكتيريا وانفكشس ايجنتس، ما كتير بهمونا بجريد 12. الماست سيلز هن كمان سيلز إلهم علاقة بالنون سبيسيفيك اميون ريسبونس، والميلويد ستيم سيلز هن اللي بيعطوني الماست سيلز، على شرط انه الماست سيلز لها علاقه بس بالالرجنز، يعني لها علاقه بالالرجيك رياكشن. حنشوف بعدين شو دورها على المظبوط. بالنسبه للليمفويد ستيم سيلز هن they are مرتبين، they are specific immune cells. they are the إذا بدكم organized immune cells and they mount a specific immune response. على عكس الميلويد ستيم سيلز they have receptors. هالريسبتورز شكله مثل الواي على السطح كل سيلز، وهيدا الريسبتورز هو اللي رح يتعرف على الانترودر، حيصير في علاقه بينه وبين الانترودر، علاقه تعارف ريكوجنيشن، بعدين رح اعمل انا اميون ريسبونس. هيدا الفرق الاساسي بين ميلويد ستيم سيلز والسيلز اللي بيجوا منهم and the lymphoid stem cells and the cells that originate from the lymphoid stem cells. I have two types: B lymphocyte and T lymphocyte. So I have two types and both they have receptor on their surface. So I repeat, I have the immune cells, يعني white blood cells. They originate from the bone marrow. This bone marrow contain two types of stem cells: myeloid stem cells and lymphoid stem cells. The myeloid stem cells they are involved in the non-specific immune response, while the lymphoid cells are involved in the specific immune response. I have monocyte, granulocyte and mast cells for the myeloid stem cells, while I have B lymphocyte and T lymphocyte for the lymphoid stem cells. Concerning the antigen receptor, monocyte, granulocyte and mast cells, they lack receptor at their surface، ما عندهم receptors، while B lymphocyte عنده receptor حنسميه antibodies أو immunoglobulins. التي lymphocyte رح نقسمهم قسمين: T4 و T8 أو TH cell و TC cell. التي 4 أو TH عندهم CD4 cell receptor،
بينما T8 أو TC عندهم CD8 receptor. I will stop here, and in the next Zoom session I will discuss the shape, the function and the type of immune response. Let's summarize this paragraph, which is to be well memorized, please. بدنا نحفظه. So, all the immune cells, كل الجنود اللي بتدافع عنا خلايا المناعة white blood cells, they originate in the bone marrow. البون مارو النخاع العظمي هو أوسع وأعلى عظمة بقلب الجسم. في بقلبها خلايا جذعية أو خلايا الأم يلي هن الستام سيلز. في نوعين منهم، ميوليت وليمفويد ستام سيلز. الميوليت ستام سيلز تنقسم لجرانيولوسايت، مونوسايت and mast cells، while lymphoid cells بينقسموا ل B lymphocyte and T lymphocyte. الفرق الأساسي بين هدول التو سيلز، التو تايب اوف ستام سيلز، انه كل السيلز اللي بيجوا من الميوليد ستام سيلز هن عشوائيين، يعني مش كتير بهمهم عمليه انه يتعرفوا على الانترودر. مجرد ما حسوا انه في انترودر اجى على الجسم بيهجموا بسرعه وبيحاولوا يتخلصوا منه عن طريق البلع. اكيد رح يحاولوا يعملوا engulfment ودايجيشن. كرمال هيك بنقول لهم they are cells non-specific immune cells and they mount a non-specific immune response. على عكسهم الليمفويد ستام سيلز يلي بينقسموا لبي ليمفوسايت وتي ليمفوسايت، they are well organized، مرتبين، بيعتمدوا على عملية التعرف على الانترودر قبل النون سبيسيفيك اميون ريسبونس. هيدا الشيء بيتم من خلال ريسبتور. هالريسبتور موجود على سطحهم on their surface. I have the B lymphocyte, they have CD4 receptor, the immunoglobulin receptor or antibodies. وعندي بالنسبة للتي ليمفوسايت عندي نوعين، T4 أو TH T helper، وعندي CT أو killer cells T8 يلي عندهم CD8 receptor. So you are responsible only to memorize till the antigen receptor, and then we will discuss in the Zoom session the shape, function and the type of the immune response. While copying the course, copy it as the way it is in the paper, please. يعني قسموا بالدفتر الأوريجين، progenitor cells، WBC، antigen receptors بالعرض، وخلينا نرسمهم بنفس الطريقة. إذا ما قادرين ترسمون fine، بس اكتبون as they are. Thank you.